Oui, il n'y a pas de problème. Okay, ladies and gentlemen, welcome back and sorry for the delay. Mesdames et messieurs, bienvenue. Désolé pour le retard. Nous avons un participant à distance qui devait se connecter. Nous devrions l'avoir en ligne maintenant. Coppens, est-ce que vous nous entendez? Can you hear me, Coupon? Vous me recevez, Coupons? Coupons, est-ce que vous me recevez? Je ne crois pas qu'ils me reçoivent. Non, ils n'arrivent pas à me recevoir. Okay, sorry. Excusez-moi, jusqu'à ce qu'on règle le problème technique de son côté, j'aimerais inviter le deuxième orateur sur la liste, Valentine, BDD, si vous voulez bien venir faire votre présentation, vous êtes le bienvenu. Il va présenter la solution WiMAX. On va faire une présentation sur les solutions WiMAX. Merci. Bonjour tout le monde. Good morning, everybody. I'm Valentin Boubebe, permanent member of the WiMAX project. I'm making a presentation today on the high-speed wireless network established through the administrative WiMAX project. In our preamble, we are talking about the objective of the project, the organizational functional organization, the global architecture in Libreville and Franceville, IP, VoIP, various equipment devices, access directly for our network, and the provisional mapping of the WiMAX network. And then we'll talk about the highlights. In 2009, the corporate project of the president through Gabon, the service à valeur ajoutée, added value service of Gabon, put in place the potentialities for Gabon in terms of ICTs to Dans l'économie nationale. Le gouvernement, en 2011, le gouvernement gabonais en 2011 a annoncé la création de l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences, l'ANINF, qui a pour mission de construire les infrastructures nationales partagées de transport et de connectivité, d'acquérir, de gérer et de sécuriser l'infrastructure de télécommunication de l'État, d'acquérir les infrastructures de transport et de connectivité existantes et les intégrer dans les infrastructures partagées. Dans la même année, pour la mise en application du plan stratégique Gabon émergent,
le gouvernement gabonais a annoncé par l'intermédiaire de l'ANEF la création du réseau dénommé réseau WIMAX administratif. Alors ici, nous allons vous présenter succinctement la segmentation de l'économie numérique au Gabon et la place qu'occupe notre projet. Ici, à la base, nous avons les infrastructures de transport, les infrastructures d'accès et les services. Nous, au niveau du projet réseau WIMAX, on se retrouve au niveau du milieu, dont les accès, le projet WIMAX. Les objectifs du projet ne sont rien d'autre que de construire une infrastructure de télécommunications sans fil haut débit, basée sur la technologie WIMAX. Attention. Ok. Donc, je disais tantôt que... Wow. Ok. On était sur les objectifs du projet réseau sans fil haut débit du Gabon, dont le projet WIMAX. Les objectifs sont... On a deux grands objectifs. En premier, nous avions l'objectif de construire une infrastructure de télécommunications sans fil basée sur la technologie WIMAX. Bon, dans cet objectif, ce que nous visons, c'est d'offrir une connexion Internet haut débit à tous les agents de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, offrir une mobilité dans toutes les zones de couverture du réseau WIMAX en indoor et outdoor. Donc ce sont nos antennes de rien. Deuxième objectif, bâtir un réseau de téléphonie, tant pour moi, administratif national. Donc, un réseau numérique utilisant la technique voix sur IP. Équiper tous les agents de l'État des téléphones fixes et mobiles qui leur permettent de s'appeler entre eux. Bon, la stratégie de mise en œuvre de notre projet. Le projet sans fil haut débit WIMAX a pour objectif à terme de couvrir toute l'étendue du territoire national en WIMAX. Nous l'avons divisé en 3 phases.
Donc la première phase est le déploiement de 16 BTS dans 2 villes du Gabon, donc 13 à Libreville et 3 à Franceville. La deuxième phase consiste à optimiser ce réseau et à le densifier. À le densifier, tant pour moi. Donc nous allons ajouter dans la ville de Libreville 12 BTS environ et 3 BTS à Franceville. Et nous allons aussi l'étendre. Il y a une extension du réseau au niveau de la troisième ville qui est Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, avec un déploiement de 7 BTS. Et la troisième phase, ce sera le déploiement de plus de 60 BTS dans le reste d'étendue du territoire national. Alors ici, nous avons l'organisation fonctionnelle de notre réseau. Vous pouvez voir là. Alors notre réseau WiMax au Gabon a un backbone de transport qui utilise les faisceaux hertziens et la fibre optique. Et nous utilisons la technologie de distribution IEEE 802.16E, donc du WiMax mobile. Ici, nous avons l'architecture globale de notre réseau. Nous avons le data center et l'ensemble des BTS. Nous avons les liens en fibre optique et en faisceaux hertziens. En fibre optique, vous avez les traits rouges et les faisceaux hertziens en vert. Bon, là, nous avons le schéma de couverture à Libreville. En ce moment, dans la ville de Libreville, nous atteignons un taux de couverture d'environ 75% de la ville. Et ainsi qu'à Franceville, ça c'est le schéma de couverture du réseau à Franceville, nous avions environ 70% de taux de couverture dans toute la ville de Franceville. Libreville. Here you have also the IPT architecture with our various operators. We are in co-location. And here you have the various access devices. Here we have various access equipment, access devices. Here we have the outdoor CPEs, the indoor CPUs, and I have keys. These are telephones, IP mobile telephones, and these are landline telephones. We have small mobile routers taking the WiMax signal and converting it into Wi-Fi. And I have the provisional mapping of the WiMax network. In green, you have areas already deployed. You have Libreville and Franceville. And the area in yellow is to be deployed very soon. These are ongoing. And in red, these are cities expecting deployment. Thank you for your attention. So yeah, do we have any questions, presenter? Yes, please. Could you go to the mic, please? Could you go to the microphone? Je pose la question en français, ok? C'est une question de très facile, c'est une question de temps, d'échelle de temps. Quand est-ce que vous avez commencé votre projet et quand est-ce que vous avez surtout l'intention de le finir dans le sens d'avoir tous les autres secteurs qui sont maintenant utilisant WiMax, ou WiMax que vous dites? Donc, combien d'années vous donnez encore? Ouais. Mais pour la prochaine phase, qui est le déploiement de la ville de Port-Gentil, ce sera au courant de l'année prochaine qu'on va finir. La prochaine phase, donc la deuxième phase qui est pour les autres. Ouais, l'année prochaine, nous avions
Port-Gentil pour l'extension du réseau et la densification à Libreville. Donc on va ajouter d'autres BTS. Ça c'est au courant de l'année 2014 qu'on doit finir. C'est parti. Il y a deux raisons pour ma question. L'une, c'est évidemment savoir quand est-ce que le Gabon deviendra un de ces pays où il y aura de façon nationale cet intérêt. Deuxièmement, pendant que vous déployez ces choses, la technologie elle-même évolue. Oui. Donc dans quelle mesure vous avez la flexibilité de mettre les derniers trucs de la technologie dans votre projet? C'est la technologie de WiMAX évolue. Oui. Elle n'est pas fixe. Oui. Alors vous, évidemment, vous organisez autour de IEEE, de 802, enfin 802, 16. Oui. Mais risque, avant la fin de votre projet, qu'on soit déjà une version plus tard ou deux versions plus tard, que vous avez organisé de façon que vous avez la flexibilité de upgrader, comme on dit en anglais. Oui, tout ce qu'on utilise en ce moment, on a la possibilité d'évoluer, de faire un upgrade, de faire une mise à niveau de nos équipements. Je pense que c'est ça votre question. Any other questions? Autre question? Please queue at the mic. Okay. Thank you. I am Marisa. I am from Benin. My question is, why did you focus your technical choice on WiMAX? Through your presentation, it seems that the network was deployed for administrative use. This means that private individuals, were not enterprises or civil servants, cannot get access or subscribe on this network. From a commercial point of view, how are you marketing this? And is the heritage operator was ensuring commercial deployment, or is it from a social point of view that this network was set up? Well, first of all, we are the government, and the government cannot be judge and party. Sitting on the fence and on the other side of the fence, we cannot market. So there is a private entity set up, which in the future may be able to market the solution, but we as government, we cannot do so. Okay, if there are no questions, then I would like to thank our presenter. Thank you very much again, once again. Merci à vous. Too late. Speaker, Jan Zorch, could you please come up and talk about the best common operational practices updates? Thank you.
Hello, my name is Jan from Internet Society, again. We're having some technical difficulties with the computers. If anyone knows how to deal with the computers, you're welcome to help here. And I hope that this WebEx stuff is not coming back. Okay, thank you. So now I'm speaking on behalf of ISOC. This is our project to start the best current operational practices, initiatives or task forces or tracks or whatever you want in all the regions. I already spoke about that in Lusaka half a year ago at the last AFRINIC and AFRINOG, and I will just here repeat very quickly what this is all about and give you the update what's going on around the world. So shameless plug about Deploy 360 program. I work in Deploy 360 team. We are the deployment and operationalization oriented team. We would like to bring together as many as possible the documents that you can learn from them how to actually deploy IPv6, DNSSEC, and how to make your routing infrastructure more resilient. There are some documents already on the site if you want to go and look. Everything is freely available. It's internetsociety.org/deploy360. End of a shameless plug. So, okay, what is BCOP? The best current operational practice should be something that describes how to best achieve an operational practice agreed by subject matter experts and is periodically reviewed by the community. So this is not something that can be written by philosophers or wizards or I don't know who. This is something that needs to be written by the operators with real operational practice, and that they agree amongst each other what actually is the best current operational practice. I get a question about what is the difference between BCOP and BCP most of the time. The difference is BCP, best current practice, can be written by anyone. Best current operational practice can be written only by experienced operators that are actually running and deploying the networks and deploying new technologies. What is a problem statement? Okay, I have an operational problem, and I would like to know what is the best practice practiced by other operators that solved the problem already. And if you go to different forums, if you go to Google search engine and type in your problem, probably you will get many, many results, and majority of them will actually not be a very good advice or relevant. Well, you don't know what is valid, what is relevant, and what is not. So what we are trying to do here is to build a relevant and trusted resource and repository for the operators to learn about what is the operational practice that is practiced around the world. So how are these practices currently shared among you? It's a hallway conversations. You meet at the NOG meetings, you meet at the NIC meetings, you talk to each other, and this is how this practice is currently shared. But this does not mean it's documented and put online for everybody else to benefit from it. Because there are some presentations, there are some mailing lists and so on, but there is no central repository or regionally organized repositories that one could go and actually trust the content that is in there. I know it's a wall of text, but I intentionally put it in the presentation so you can download it, and later if you go through it, you will understand, you will still remember what the BCOP is all about. So the solution idea that we proposed from ISOC, so our role here is
to go and talk to the operational community. I am an old operator. I have more than 20 years of operational practice and experience. I was in an initial group of building our national telecom ISP. So I spent last 20 years of building, architecting, and running the networks. And that's why I'm here to talk to you guys about why this is really important for the operational and technical community. Because when I was building and architecting the network, there was no trusted resource where I could learn, especially 20 years ago. And there was no trusted resource 10 years ago. And we don't have a trusted resource about the operational practice today, so we need to build one. Okay? And we, as ISOC, are committed to assisting in the creation and promotion of these repositories. What is a BCOP effort, actually? It should be open, bottom-up, it should be transparent, and it should be ongoing. That means if you create this effort, if you create a task force, a working group, whatever you want to call it, a track, if you put the document in, it needs to go through the ongoing reviewing by the other operators and say, if the operational practice changes, then you need to change the document. So we are not putting together a static set of documents, but this should be a living repository. And very important, it should be free from organizational agendas. I understand that you guys, the operators, are somehow tied into some NDA stuff that you are not supposed to tell to your competitor how you are actually running the network, what are the spicy details, how you fine-tune it, and so on. But this is not the purpose. The purpose here is to describe generically how the networks should be run and how IPv6 is deployed, what are the ways to deploy v6, what are the ways to deploy DNSSEC, how to make your routing infrastructure more resilient. And this is for the greater good of the internet. And this is for the good of you, because with the documents like this, the new operators that come into the game will have a solid way to understand how to run the network, how to build them, and you will not have to spend much time teaching the newcomers how to behave on the internet. So, coming to the updates, as you can probably see, we went around the world to speak about why the best current operational practice is really important. My mileage card is shining. I did more than 130,000 miles in this year, flying around the world to different NOG communities and talk to them why this is important. And here is the list of places that I have been, or somebody else from our team did. For example, I did not do the Barbados. I would love to, but I did not. So, let me talk about NANOC. NANOC, a few years ago, started an IP BCOP effort that was run by Aaron Hughes and Chris Grundeman and others. So Chris Grundeman lately joined Internet Society. He's the manager of Deploy 360 team. But I think he will still be in charge for the BCOP effort in NANOC. And actually NANOC asked us, ISOC, to go around the world and actually talk to other NOCs why this is important. So our original proposal involved a bit of a top-down global structure. So the basic idea was to create a global BCOP repository and then let the regions organize however they want. We received quite a strong feedback from the operators communities, mainly RIPE and NANOC, and this led us to pivot,
this is a mild word. Actually, we turned the whole thing upside down, right? So what we heard was, let's start the work regionally, produce something useful, and publish it. So do not think about putting together the rigid, top-heavy structure, because there is nothing below that, right? Let's assist regionally to create the BCOPs, to create the documents, to create the content, publish it. And then maybe coordination and global repository might naturally emerge, because if you're doing the work regionally, if you're doing the work in Africa, then maybe you would, at some point in time, you would like to know what other BCOPs around the world are doing, on what documents they are working on what operations, what is their operational practice. So this was the first idea of proposed BCOP schema, and as you see, it's really top-heavy with the committees, secretariats, and so on and so forth. And based on a strong feedback from the community, we decided to just throw it away. This is not how we're going to do it. This is now the idea to assist regionally. So these are the regional BCOPs. So it's NANOC, RIPE, APRICOT, LACNIC, AFNOC. We just put 5 of them. The communities can create as many as they want, as long as they do the work. I don't care. As long as there are documents produced, as long as there is content coming out, we can have hundreds of them, right? And actually localized NOCs and individual operators can then feed up. So if you see here, this is really a bottom-up process. It is a community bottom-up process that we are trying to start here. What we are doing now as ISOC, we just created a web page on a Deploy 360 site that just points the URLs to the work that is done regionally. What is NANOC doing, what is RIPE doing, what is LAC doing, and so on and so forth. Nothing else, no secretariats, no structure, no procedures, nothing. We're just pointing down, if you want to go and look, what others are doing. So what is the BCOP activity around the world? Unfortunately, Douglas Onyango, who volunteered to start the BCOP initiative here in Africa region, could not make it to this meeting. He has some other stuff that prevented him to come here, unfortunately. So let's see how that goes. So there is a planned BCOP BOF at the end of today's program, but since the Douglas is not here, currently we don't have a volunteer to run a BOF. But if there is anyone in this room that would like to volunteer to actually run this initiative in Africa region, I would really like that at the end of this presentation stands up, goes to the mic and say, I'm willing to run this process, maybe together with Douglas, and then we can have a BOF later on today or in Djibouti for the next meetings. Okay, Latin America, I was really happy. I went to Curacao for the LACNIC and LACNOC meeting, and Carlos Martinez and Antonio Marco Moreiras volunteered to run the effort. We had a very successful BOF. They already had the procedures and the whole structure of a local initiative done. And there was really enthusiastic group of people that just divided the themes and actually promised to start working on the documents. In North America, we have NANO BCOP. In Europe, we have RIPE BCOP. We created a task force in RIPE. I'm co-chairing it because RIPE community is my primary community that I'm involved in there for a long time, so I'm co-chairing the RIPE BCOP task force. And in the Middle East, we presented in MENOC. We're still waiting for some
feedback. And in Asia, we are hitting Asia next year. So in January, I'm going to Japan and New Zealand, to JANOC and NZNOC, and of course to APRICOT, that will be in Bangkok, to talk about importance of the BCOP and see what is the reaction of that community and if they want to do something. We identified some topics, mainly from NANOC and RIPE region. In RIPE region, we created a mailing list for the task force, and we started with identifying the topics of the proposed documents. And you can see here what the operators would like to document and put in as a current operational practice. And in RIPE region, we decided that the BCOP document can be published if two big operators actually agree between each other that this is really the best current operational practice. At least two. If there is more, then the document gains more credibility and is more accurate. So we have this address spoofing stuff, BGP policies, peering policies, and all this. You can read it by yourself. I'm particularly curious about pingable attribute in WHOIS. That is an interesting topic to talk about. Then we have topics about how to test your network performance, how to check your visibility from global internet. This is really important. How does the internet see you? So we have Emil talking about the Atlas probes network, and this is one of the best tools to check your visibility from the internet. So if you still don't have the Atlas probe, shameless plug for Emil, if you don't have your Atlas probe, talk to Emil or Nishal, and you will get one. You will just plug it into your network, and you will get your visibility measured by other network probes from around the world. This was a shameless plug, sorry. So we have also other topics that operators would like to talk about and document. And I would like to describe the document, the best current operational document that I started actually, as an example of the BCOP. And so previously I was talking about RIPE 554. That removed the first speed bump because people did not know how to order the equipment and require the IPv6 functionality. So the next speed bump is lack of IPv6 knowledge at ISP help desks. So while flying around the world and talking to NOGs and talking to network operators, I received generically the same description saying, yes, we deployed IPv6 in the core, we tested everything, we tested CPEs, everything works, but we are not rolling it out to our end customers. I said, why? Oh, they said, no, we can't do that because our help desk will burn down if we do that. Because people will call and our help desk is not able to respond to these calls because they don't know nothing about IPv6. And I said, okay, if you have this concern, then let's fix it. Let's write a document and call it a generic IPv6 troubleshooting procedures for help desks around the world. And guess what? We started it. And this could be a first cross-region cooperation, because when it's done, the draft, we will submit it to NANOC and RIPE BCOP and also LAC, because this can be the first global document, because the calls from your users are not that much different around the world. Usually the calls to the help desk starts with, the internet is not working, right? So then you need to start from there somewhere. And we got lots of contributors. It's Lee Howard from Time Warner Cable. He's the IPv6 guy for Time Warner Cable. John Jason Brzezowski from Comcast, and David Friedman from Claranet, then Jason Fessler from Yahoo, Tim Chown, Sander Stefan, Chris Grandeman from ISOC, and myself. And I would like to mention Jason
specifically because he's the one who is running the test-ipv6.com. This is a very useful site if you want to test your IPv6 connectivity. And we agreed with him that he will build a special version of test-ipv6.com, specially done for help desks. It's isp.test-ipv6.com. It's online and working now. And that site actually does more cross-checks and puts the relevant information in a shorter form, so it's easier to read over the phone back to the help desk. So we will probably wrap this document about troubleshooting procedures about this special version of testv6.com because it's really, really useful. You can test it if you want. It's not, Hisham is asking me for URL. It's not done yet. We will publish it. It's now a bunch of brain dumps, and we need to organize it and make it at least a draft. So actually, this is a very simple document with very simple procedures with the top 10 IPv6 issues that can happen to people and they will call about. But to be really honest, this is just a mental speed bump because, as Lee Howard pointed out, Lee Howard is the IPv6 guy for, I would say, not very small cable operator in America. They have 12 million customers. And on World IPv6 Day, when they enabled IPv6, they got more wrong number calls than IPv6 calls to their help desks. So more people ordered pizza to their help desk than had IPv6 issues. So basically, if you are concerned about your help desk, don't be. IPv6 is done for the end user, especially now when we have the happy eyeballs implemented. It's done in a way that if it's not working, then it does not get in your way to not get the content that you wish. So we have quite a good failover mechanisms, and your users will not even notice. So we will probably put this document into a draft phase until in December. So I reserve my second week of December when I'm home to work on this document and with all these people, and we will publish the results. So if you decide to create and start a BICOP initiative here in Africa, and we have a volunteer to run it, then we can probably also submit this into your machinery if you want. So these are the websites. The BICOP topics are on this site, and what's going on around the world is in this URL. And this brings me to an end of my presentation. So if there is a volunteer that would be happy to run, can come up on the mic now, or find me around today. If we have a volunteer, then we can do the buff. If we don't have a volunteer, then we can wait until Djibouti meeting, and if Douglas manages to come to that meeting, we can start the whole thing there. So I'm just curious. Who in this room thinks that would be able and would like to contribute to this effort? Yeah, who thinks this is a good idea to do? Okay, thank you. So do we have a volunteer? Nishal, thank you very much. Huh? You're willing to contribute. Okay, so you did not put your hand down when I asked who is volunteering to run it. We can have this discussion a bit later, right? Okay, are there questions, general questions? And whoever comes to the mic will not be appointed to run the effort, I promise.
So let me just start out by saying, Hisham Ibrahim here from AFRINIC. I think this is a very good initiative, and I like the work that you're doing, and the documents that you're producing. I mean, I personally favor IPv6 for obvious reasons, but for the work you're doing in the other domains as well. We also had a similar help desk issue to the one that you were talking about during World IPv6 Day in 2011. Somebody mailed our contact at AFRINIC saying, we are hearing about this experiment with IPv6. How does this affect my connectivity? And we're actually getting these requests. And it was during an AFRINIC meeting, because the 6th of June coincided with our meeting. So yes, we've seen stuff like this. Of course, I've heard of stuff like this, and I think this is a very good initiative, documents, efforts that you're doing. I see, yes, Nishal, here at the mic, please. Hi, my name is Nishal Govardhan. I am from the Internet Service Providers Association of South Africa. We run 3 internet exchange points in South Africa, and we'd be very happy to contribute to your BCOP document. We would prefer really to find someone else to lead it, but we're equally happy to do that, but really we're happy to assist and again have someone else lead the opportunity. Thank you. Yes, please. My name is Benoit Morel, and my question is a bit different, it's more general. So I'm happy to see you in this initiative, but I thought you were a bit disingenuous at the beginning. BCOP means best current operational practices. By current means it has to be updated on a regular basis. So therefore, the system you distribute that to a lot of people is dangerous because you have a quality control kind of situation now. I'm very happy at what you are trying to do instead is identify a volunteer, and you have an organization that's pioneering the whole thing. But basically, you have to admit that you take the responsibility of defining them. Let's be precise, and therefore you have a responsibility to deliver a good product, which I'm sure you will. Because you see, IPv6 is the problem has been the problem for years now. Next will be DNSSEC, which is bound to be also a recurrent problem for a long time, and so on and so forth. So you are part of the human factor, which makes the internet works, despite all the growing pains in this kind of thing. But I want you to be candid and admit that you are taking responsibility on that. You don't want to delegate that to other people, right? So that's why we have regional efforts, and that's why we have regional leaders, and that's why probably regional efforts that are owned by community, owned by the operators, not by us. We are just initiator of the whole thing and facilitator. We are not responsible for the documents that are coming out. We can read it. We can suggest that maybe this is not a good idea, but responsibility is on the regional leaders, and if they want to create some sort of document committee to review the documents that are agreed by the operators, that's actually very much welcomed by us, and we will assist in this. I can also, from my technical perspective, from my technical background, help lots of these things around the world to read and say, hey, guys, put some tobacco in what you smoke, please. Don't just put green stuff in. Or I can say, well, this is really a good idea, but I'm not, we as ISO cannot be responsible for the content. And I'm a firm believer in a community process, because it turned out, like in RIFE 501 and 554, there was a really, really good community effort. There was lots of comments coming from the community, sometimes very clashing comments to each other, but we sorted it out as a community. So community is usually self-regulating process. And usually what comes out as a consensus from the community, it is not the fastest process, but is the most solid decision, right? So I believe that regional leaders and the group of people that will probably form around the leaders will bring this process to an end that will produce the credible and valid documents, actually. Kevin Bloomberg. I've been running an internet service provider since the days that you used to plug your phone into a coupler. Just to date myself a little bit. One of the issues with the technical community is that it is a perfectionist community. If it isn't 100%,
it doesn't get published. And so nobody gets the benefit of the 90% or the 95th percent. To me, this initiative is about getting relevant information out as fast as possible. It might not be perfect, but at the same time, it has the standard warning labels about it not being used for medical use or the space industry or whatever the case may be. But having it is critical because we have this gap, in my mind, between nothing and RFPs. And the time lag in the internet community is too long. There is the RIPE, what was it, 554, is a document that did not exist anywhere, nothing even close. So how do we kickstart IPv6? How do we even kickstart the discussion about what technology we need if there is no document to show even a basis of what to look for? And that's why we need to document all this and make at least few people that are relevant in the community and the operators agree, then this is a really good practice. Thank you, Kevin, for this explanation. I completely agree. We don't have to have unanimous consensus. We need a rough consensus, so the process can be a bit faster. But we still need to produce relevant documents that are living documents and can be and will be updated through time when the technology changes, when new protocols and new ways are discovered how to run the network better. We will, of course, need to update these documents, but this is something that we will have to live with. So, for those of you that want to participate in the BCOP, BOF, Birds of Feather, it will be at 5 o'clock here in this room. So after we're done with the agenda, people interested in participating, please stay in the room, and we will discuss more about that with Jan and Michelle and anybody else that's interested. So thank you, Jan. Please Thank you. join me. I have to apologize to our remote participant due to technical issues with his WebEx and Java. He could not participate with us, so we will have to skip that presentation. And now Emil will give us his Atlas Stripe update. As he prepares, can I just ask, how many of you know what an Atlas probe is? Okay. How many of you have it plugged into his network? 2. Okay. Well, you have your work cut out for you, Emil. Okay. Oh, wow. An on-off button. Well, my name is Emil Aben, and well, it's a French-sounding name. I have to apologize to the French-speaking part of this room. I didn't pay enough attention in school to actually learn enough French to do this presentation in French, so I apologize for that. So my presentation is going to be about RIPE Atlas, and which is a measurement network that we have. But first, a little bit of background for people who don't know the RIPE NCC, which is the organization I work for. There's 5 RARs in the world. AFRINIC, of course, is one of them. We are another one, and we serve Europe, Middle East, and parts of Asia. It's the red area here. So, and like main thing we do is distribute IPs and autonomous system numbers, internet resources. But we also measure. Vraiment de la mesure de l'Internet, mesure la bonne santé de l'Internet. Merci pour l'astuce. Mais pourquoi faisons de la mesure? Pourquoi est-ce que c'est important? J'ai trouvé ce code, ce beau code. Ce qui se mesure s'améliore et ce qui est mesuré s'améliore de façon exponentielle. Alors la question, c'est est-ce qu'on veut que l'Internet s'améliore? Oui, je pense que tout le monde ici est de cet avis. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons des mesures. Nous avons un ensemble de projets de mesures. Je vais en parler. Il y a 2 choses dont je ne parlerai pas ici.
RIPESAT et RIPE-Atlas. Vous pourriez vérifier cela vous-même, les adresses Internet. Mais le fait est que, en tant que l'un des registres, nous avons ce projet de mesure, parce que le mesurant est au niveau mondial. L'Internet ne s'arrête pas à quelques frontières de ces RIR. C'est un système mondial. Quel que soit ce que nous mesurons, a un caractère mondial. Et c'est extrêmement important à garder à l'esprit. Le projet dont je veux vous entretenir aujourd'hui, c'est le RIPE-Atlas. En une seule diapositive, c'est un réseau de mesures. Et la dernière fois que j'ai vérifié, on dénombrait à peu près plus de 4467 appareils pour la communauté et pas la communauté. Que font ces appareils? Ils mesurent l'Internet. Elle permet de comprendre ce qui se passe en ce qui se passe. Combien il faut pour qu'un paquet se déplace d'un point A à un point B. La carte que vous voyez là, elle montre le champ actuel des réseaux. Et dans sa présentation, j'espère, c'est vrai que la haute salle est intéressée parce que l'important est de faire des mesures. Donc, quels sont ces appareils? En voici un. C'est un petit appareil que je tiens en main. J'espère que le voyez du fond de la classe, du fond de la salle, pardon. C'est un petit ordinateur installé, qu'on installe et qu'on oublie. Vous juste le raccorder à votre ordinateur. Il va s'auto-configurer. Il est en fonctionnement système de USB. Il devrait être facile à installer sur tout réseau. Et actuellement, ces appareils de plus de 4000 sont déployés à travers le monde avec les ASP, les FAI. Ce sont sur les dorsales, ce sont chez des individus et sont partout, pratiquement partout, universels pour ainsi dire. Et nous les distribuons gratuitement si vous hébergez des appareils individuels. Et grâce à cela, vous surfez la communauté Internet en ayant un point à partir duquel les gens peuvent voir ce à quoi ressemble l'Internet. Donc, tout le monde peut héberger un de ces appareils. Si vous avez une connexion Internet, il suffit juste de vous raccorder et vous êtes déjà au cœur du réseau. Vous pouvez demander à avoir un de ces appareils, ici même. Vous pouvez également échanger. On a un programme d'ambassadeurs. Les gens qui nous aident à diffuser le message sur ce projet existent. Donc, il y a quelques images pour faciliter l'identification des personnes à laquelle vous voulez parler. Nous avons KV ici, qui est notre responsable informatique principal, moi-même, moi-même. Donc, vous avez une échelle qui a été fort utile dans le déploiement de ces appareils en Afrique en particulier. Il y a Stéphane également qui a organisé un atelier au début de cette semaine et il est également très actif dans notre communauté. Comme Yang l'a mentionné, l'un des avantages principaux, c'est que vous pouvez regarder votre réseau de l'extérieur parce qu'en général, vous avez votre réseau, vous pouvez voir ce à quoi ressemble Internet d'un votre point de vue. Mais est-ce que vous pouvez voir comment d'autres perçoivent votre réseau? Et ceci permet cela fondamentalement. Donc, vous avez les capacités de traçage au bout de votre réseau à partir de ces sondes. Et donc, si vous voulez les mesurer de n'importe quelle île distante, vous vous connectez à votre réseau et donc il est possible, si vous avez une sonde, cet appareil-là, donc à ce site particulier. Alors, que mesurons-nous? D'abord, nous avons des mesures intégrées qui sont des mesures de background. Toutes les sondes nous permettent on a une infrastructure et on a ce qu'on appelle les pings, les routes de traçage. On peut chercher les certificats SSL pour voir s'il y a des choses curieuses qui se passent au niveau des SSL entre vous et la destination. On a les quêtes d'informations sur DNS et les ressources sont disponibles pour tout le monde. À titre d'exemple,
C'est chez moi, dans un pays, aux Pays-Bas où il fait froid, hier nuit en fait. Cette information est totalement disponible. Et l'autre chose ici, c'est que nous faisons des mesures personnalisées qu'on appelle les IUM, les mesures définies par l'utilisateur. Et donc, vous pouvez choisir une cible, par exemple, quelque chose dans votre réseau. Et vous mesurez, vous choisissez ce à partir de quoi vous voulez faire la mesure. Vous pouvez, par exemple, vouloir mesurer à partir d'un pays voisin, ou des États-Unis, ou du Royaume-Uni. Vous définissez une fréquence. Et le réseau va simplement, l'appareil va simplement mesurer donc dans cette direction-là. Ce qu'il vous faut simplement, ce sont les crédits. Et je vais vous dire ce que c'est le crédit SS. Et nous faisons des mesurages, des mesures d'ancrage. L'appareil spéciaux de mesure et les sondes à mesure à partir de ces angles qui sont des angles régionaux. Donc vous aurez un peu une connectivité régionale et une image de connectivité régionale et comment cela se développe au fil du temps. Notre système de crédit. Si vous hébergez un crédit, vous avez un crédit, vous faites quelque chose de positif pour la communauté pour indiquer ce à quoi ressemble le réseau à partir de votre point de vue. Donc c'est quelque chose de virtuel. Vous gagnez environ 20 000 crédits par jour. Ce que vous pouvez faire pour augmenter ces mesures définies par les clients, c'est que vous dépensez ces mesures de crédit. Nous créons un système pour garantir l'équité, de sorte qu'une seule personne ou un nombre restant de personnes ne monopolise pas l'intégralité du système. Et si vous voulez un crédit additionnel, vous pouvez donner un sponsor, un parent du projet. Vous pouvez héberger l'un de ces encres dont je parlerai plus tard, et qui vous donne un crédit additionnel pour faire des mesures additionnelles et obtenir une supervision additionnelle de votre réseau à partir de l'extérieur. Parlons des mesures présentes. Vous avez une image de ce qu'on appelle la latence. À partir de nos probes, de nos distances vers les racines B, pour accéder au serveur. Je prends cet exemple spécifique parce que la racine B est une des rares racines qui a une localisation spécifique. Et donc le vert est faible latence et le rouge est une forte latence. Et il est exigeant de détecter cela sur la carte. En fait, Rani est quelque part sur la côte ouest des États-Unis. Prenons une autre racine serveur. On sait qu'il y a un déploiement au Rwanda et en Afrique du Sud. Vous pouvez voir, si vous faites un zoom sur l'Afrique, que nous avons un point au Rwanda où on a une faible latence. Vous voyez, vous faites des mesures, vous voyez ce que c'est pas si l'on déploie un de ces appareils dans ce réseau. L'autre chose intéressante ici, c'est que nous avons en Afrique du Sud, on avait un point, mais ce ne sont pas toutes les sondes que nous avons qui ont une faible latence. Je peux encore examiner cela de façon plus détaillée, mais il pourrait se faire que on prend la route lente, mais ceci donne des éclairages sur le fait que ce type de choses se produisent. Un autre exemple, je travaille récemment avec des gens de Wikipédia. J'ai parlé d'un contenu B. Voici une carte établie par Atlas Probe, mesurée à partir de 3 centres de données, où Wikipédia a ses principaux serveurs. Il y en a un à Amsterdam, ici. Il y en a un autre sur la côte est des États-Unis, ici à peu près, et un autre sur la côte ouest des États-Unis. Donc on a 3
mesures et je compare ce que ces 3 mesures de chaque sonde individuelle est la plus rapide. Donc, on peut voir que toute l'Afrique va à Amsterdam. Le trafic de toute l'Afrique va en direction d'Amsterdam. Donc, voici toute la zone où on a le serveur de la zone d'Amsterdam. Là, vous voyez donc les fractures en Asie. Mais pour rendre un peu plus enrichissante, vous ajoutez des données sur la latence. Donc, c'est la même image. Donc, vous voyez la plus faible, le centre de la latence la plus faible. J'ai entouré là où il y en a la plus faible latence qui est en dessous de quelques millisecondes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est fondamentalement cette partie du monde, comme l'Asie, l'Australie, l'Afrique et l'Amérique latine, qui ont une latence plus forte que le reste du monde. Ceci rend cela enrichissant. Ce qui se passe ici, en fait, c'est que si Wikipédia voudrait améliorer la latence pour l'Afrique ou pour l'Asie, cela donne un support d'examen ou pour déterminer là où il faut mettre le prochain stand de données. Si vous voudrez, par exemple, aller dans une faible latence pour l'Asie, parce qu'il y a 2 milliards d'individus vivant dans cette personne, alors vous devrez se situer quelque part ici. Et pour l'Afrique, si vous avez un point où vous pourrez faire des mesures et comparer la latence, eh bien, cela pourra les aider à décider de savoir s'ils veulent installer un point en Afrique du Sud, en Afrique australe ou en Afrique occidentale. Ceci rend véritablement enrichissant pour les gens qui n'ont pas connaissance de l'Internet africain, ne savent pas comment cela fonctionne. Ceci lève plus ou moins les doutes et leur permet de savoir ce qui se passe, quelles sont les latences, et cela pourrait fournir la donnée de base dont vous avez besoin pour le scénario hypothétique. Que se passerait-il si? Que se passerait-il si? Donc, on peut faire des mesures à partir de là. Dans l'étude de cas que nous avons, c'est la racine des DNS qui a été déployée en Afrique du Sud. Auparavant, c'était simplement dans le Maryland, mais il y a un Note à présent qui est déployé sur un nuage en Afrique du Sud. Et ici, il ne s'agit pas d'une sonde en Afrique du Sud, mais en Zimbabwe, c'est-à-dire notre pays. Comme vous le voyez, la latence ici est à très haut temps. Vous avez la latence de 280 millisecondes, puis on passe à 10, puis à 20 millisecondes. C'est une baisse dramatique. On peut le voir à coup sûr. Je sais que c'est utilisé dans la communauté Internet d'Afrique du Sud, parce que d'autres réseaux n'ont pas, même en Afrique du Sud, n'ont pas avoir cette chute pour encourager les gens à commencer à examiner le point où il y a eu un problème. Donc, ici, il y a quelque chose de mesuré et par la suite, il y a eu une amélioration des données. Nous avons, par exemple, l'ouragan Sandy, qui est un ouragan qui a frappé la côte ouest est des États-Unis il y a de cela un an et demi. On a pu voir comment c'est une grande catastrophe naturelle qui a eu une incidence sur Internet. Si vous êtes intéressé, il y a des détails sur la diapositive. Nous avons ce qu'on appelle le Red Atlas Anchors, dans Atlas Ancre. J'aime bien cette image. Vous avez beaucoup de sondes et de gravures dans cette image, et vous avez des roches qui solidifient la structure. Et donc, vous pouvez faire un ancrage de vos mesures sur quelque chose dessus. Vous savez exactement où ça se trouve, où ça se trouve. Donc, ce que nous avons, ce sont des appareils de mesure plus efficaces, plus puissantes. Et l'image que vous avez, c'est lue
de nos appareils de mesure à angle droit. Ces appareils ne sont pas gratuits, mais au cas par cas, on pourrait travailler avec les parties qui sont intéressées par l'obtention de l'un de ces appareils, parce que ceci pourrait être, si vous l'installez sur votre réseau, nos sondes commencent à faire des mesures et il y aura des mesures de la science. Donc on peut utiliser pour le scénario hypothétique, d'hypothèse, pardon. Donc le conteneur pourrait vous dire si, par exemple, que se passerait-il si nous mettions l'un de nos serveurs dans l'endroit où l'un de ces encres se trouve. Ceci pourrait vous donner un avantage sur la concurrence compétitive. Donc, nos appareils seront déployés en 2014 et nous espérons qu'on pourra déployer au moins 10 en Afrique. Donc, l'objectif, c'est d'avoir 50 déployés en 2014. Nous espérons que les sondes régionales vont commencer à mesurer vers ces appareils et ceci vous donnera un chronogramme. Je vais vous dire comment les choses évoluent au fil du temps. Je devrais bien entendu mentionner certains des gens, des personnes qui ont rendu ceci possible. Voici la liste de nos sponsors. Nous sommes très actifs en matière de collaboration avec l'industrie. Nous entendons nous co-déployer avec un Ripe Atlas, avec MLab. Voici ceux qui font les données de performance et font des tests. Donc, ceci s'intègre naturellement aux données de latence que nous mesurons et aux mesures de voie de cheminement. Donc, nous entendons avec faire un co-déploiement, ça veut dire un MLab. Vous pouvez également héberger un atlas, un encre Rat Atlas. Ce que nous voulons, c'est une coopération plus étroite avec ISOC et AFRINIC. Nous y travaillons activement et la coopération avec AFRINIC et AFRINIC a été déjà formidable, mais nous voudrions consolider cette collaboration et nous travaillons activement avec AFRINIC, comme je l'ai dit, pour avoir un protocole d'accord signé. Et Kafi en parlera un peu plus le jeudi. Donc encore une fois, voici une vue du réseau, l'image que j'ai présentée auparavant. Si vous focalisez sur l'Afrique, il y a un bon nombre de sondes, mais je vais vous donner une autre image qui vous montre là où on a besoin d'aide sur cette image. Comme le voyez ici, ce sont tous les pays, mais coloriés. Mais les pays n'ont pas de Red Atlas. Certainement, vous avez seulement une sonde. Et donc, si celle-ci fait défaut, on n'a pas de moyens de mesure en place. Donc, à ce moment-là, le pays ou le réseau se transforme en point d'interrogation et il n'y a plus de données extérieures d'un parti dans lequel nous avons confiance pour vous montrer comment le pays évolue, comment ce réseau évolue. Et c'est là, nous, en tant que communauté qui faisons cette mesure, avons besoin des gens dans cette salle, différentes personnes ici présentes, pour amener les pays qui sont en jaune ici à avoir des capacités de mesure. Donc, pour les gens qui voudraient abriter un de ces boîtiers, j'aimerais bel et bien échanger avec vous. Si la langue pose un problème, je serais heureux de chercher quelqu'un qui va faire la facilitation et qui va faciliter la conversation. Je pourrais parler avec un de nos ambassadeurs qui parle la langue. Quelle est la couleur jaune en Europe? C'est la Macédonie. C'est dans la Macédonie. Non, on pourrait vous le dire plus tard. Côte d'Ivoire. I took this picture. J'ai pris cette image hier. Nous avons une sonde en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. Mais on peut toujours en utiliser davantage. On a fait une présentation similaire au Maroc.
Cette partie était en jaune. Et Inch'Allah a renforcé les efforts pour que les sondes soient déployées dans cette partie. J'espère que nous pourrons euh, renforcer les incitives pour que nous, avec votre soutien, pour que les mesures se fassent ici, pour faire en sorte que des pays spécifiques ne soient plus l'objet de points d'interrogation. J'en ai fini. Si vous avez des questions. Okay, thank you. Merci, Émile, pour cette présentation. À nouveau, c'est l'une des initiatives. Comme vous pouvez voir, AFRINIC travaille étroitement avec l'équipe parce que nous croyons, comme il l'a dit au début de sa présentation, que si on veut améliorer quelque chose, il faut le mesurer. Et c'est ce que nous faisons, même dans un niveau réduit du réseau, il faut voir quelles sont les performances. Et alors que nous essayons d'améliorer l'Internet, c'est absolument l'un des projets auxquels nous devons travailler. Est-ce que quelqu'un a une question? S'il vous plaît, allez au micro. Je voudrais qu'il mette la photo des gens auxquels vous voudriez parler. Quelques-unes de ces personnes pourraient avoir plus de cheveux que sur les images. Les photos ont l'air d'être vieilles de 10 ans, mais voilà, c'est les gens qu'il faut voir. C'est la pause café maintenant. Il faut trouver ces gens et leur parler. Ah, merci. OK, question, pardon. Allez-y, c'est l'une de ces personnes-là. Je suis l'une de ces personnes. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier AFRINIC parce que nous avons été capables de travailler avec AFRINIC et ils ont été très utiles. C'est pas un projet juste pour nous ou pour AFRINIC, c'est pour l'ensemble d'Internet. Et comme Émile l'a montré, vous pouvez voir les avantages au niveau microscopique. Par exemple, si vous êtes quelqu'un comme Wikipédia ou quelque autre site web, ou bien si vous gérez un réseau, c'est utile pour tout le monde et ça peut être utilisé de différentes façons et je vous encourage tous à contribuer comme vous pouvez. Émile a parlé des différentes façons dont vous pouvez contribuer. Merci à AFRINIC à nouveau. Merci, allez-y. Votre nom et votre... Ma première question, c'est est-ce qu'il y a une exigence? Okay, I'm waiting for people to put their... Donc, je disais que j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une exigence minimale pour la bande passante? Are you getting the translation? Je disais que est-ce qu'il y a une bande passante minimum pour avoir un probe? Ça, c'est la première question. La deuxième question que des gens avaient posée lors d'une présentation que vous aviez faite, un de vos collègues avait faite, c'est l'inquiétude de la collecte de données personnelles. Donc, je voudrais que vous rassurez les gens, mais vous donnez des informations sur ce point aussi. Merci. Okay. First, about minimum requirements. La première question, est-ce qu'il y a une bande passante, une exigence minimale? Je pense que c'est 10 kilos. Je pense que le point principal, c'est que si vous utilisez une sonde, une probe, vous pouvez fixer vous-même votre niveau de bande passante. Et en termes de sécurité, c'est une technologie open source. Donc, les gens peuvent en fait voir ce qui se passe dans la mesure. Donc, en tant que tel, je ne crois pas que nous collections des informations privées. Ces gens, c'est clair, ne cherchent pas à voir le trafic sur votre réseau. Ils cherchent à voir quels sont les paquets et ils ne regardent pas aux détails de trafic. C'est sur votre réseau. Non, non, ce n'est pas ça leur travail. Ce n'est pas ce qu'ils font. Vous pouvez le voir vous-même en
en voyant ce qui sort de cette sonde. Et vous pouvez l'isoler aussi en introduisant un système par lequel vous isolez les différents accès à votre réseau. Donc, si vous avez toujours des préoccupations comme celle-là, je vous encouragerais à mettre ça sur un tableau de distribution. Voilà. Et il n'y a pas de piratage ou d'activité illégale. Et j'espère que ça répond à votre question. Y a-t-il d'autres questions? J'ai vu quelqu'un d'autre qui s'était levé plus tôt. Non? OK. OK. Non? OK. Alors, sur cette note, nous allons aller au café, à la pause café. Merci beaucoup. Et nous allons nous retrouver ici à... Nous revenons à... Quelle heure est-il? OK, nous revenons à 15h30. Merci. 3:40, sorry. Yes. 15h30. Merci. Okay, we have time. You can take the whole 30-minute break. Thank you. OK, nous aurons 30 minutes de pause. Merci.